Okay, so we have already constructed 3 tables. One is the member table, another is the book table, another is the issue table. So after this class, I will send you the assignment, which data you should put inside the tables for these experiments. Okay. So এটাকে একটু বড় করা যাক, জুমটা কোথায় গেল? Insert controller is scroll to ওকে, দেখা যাচ্ছে তো মোটামুটি? না একটু জুম করবো? আমি তো বুঝতে পারছি, যারা মোবাইলে দেখছে তাদের। বাকি সবাই দেখতে পাচ্ছো? Yes, sir. Okay. So we have completed 1, 2, 3, 4, 5. First 5টা হয়েছিল মনে হয়, এই 5টা হয়েছিল মনে হচ্ছে, তাই তো? Yes, sir. First 5 water. Okay, so we'll start from assignment 6. Question number 6. How many books are available whose cost is greater than 350? Let us first find out what are the data inside the book table. Book table এ কি আছে সেটা আগে একবার দেখি আমরা। Select star from, আচ্ছা ক্যাপিটালই করে নি, ক্যাপিটালে দেখতে ভালো লাগে, মানে দেখতেও সুবিধা হবে, তোমাদের বড় লেখা আসবে। Select star from books. If we run this table, হ্যাঁ বলো। না এমনি দেখতেও একটু ফন্টটা তো বড় হয়ে যায়। কোনো একটা এমনি স্যার কোনো একটা ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করেছেন আপনি, একটা পরে ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করেন, বলবে ইনকারেক্ট দেখাবে, ক্যাপিটালে সব দিলে ওইটা চলে যায়, সামনেটা চলে যায়। আমি অনেকবার করে দেখেছি। হ্যাঁ সেটা একটা, আর এই লেখাটা দেখতে একটু বড় হয়, একটু ক্লিয়ার হয়। এনিওয়ে, so this is the books table. আমি একটু দেখে নিই books table এর মধ্যে কি আছে। This is the content of the books table. Now our query is, এই queryটা আমরা করছি যে how many books are available whose cost is greater than 350? If we go back to the result, so you can, কত বলেছিল? 250, 350, sorry, 350. So you'll get 1, 2, 3, 4, একটা আমাদের সব 5, না 5টা পাবে। গ্রেটার দেন 350 বলেছে, 350 ও নেবে না, গ্রেটার দেন 350। 350 হবে না, ইকুয়াল। So equal to the result should show 5. It has not told us to find out the name of the books. Actually जेटा बोलेছে ये हम लोग को काउंट करने के लिए बोला है। If you go to the assignment, कितने सारे books है जिसका cost is greater than 350? The number of books, how many books? So be very careful about the query, be very specific for the query. If the count is being asked, then don't show the name of those books. Okay. Suppose this query is the name of the books. আচ্ছা, ফার্স্টে যে কোয়েরিটা আছে সেটাই আমরা করে নিই, আফটার দ্যাট উই উইল গো টু দ্য নেম অফ দ্য বুকস, নাকি?
আগে নেম অফ দ্য বুকস প্রিন্ট করিয়ে নেব। চল আগে নেম অফ দ্য বুকস প্রিন্ট করিয়ে নি। সিলেক্ট স্টার ফ্রম বুকস where cost স্টার দেওয়ার দরকার নেই, বুক নেম দি। Select book name from books where cost is greater than 350. So we can get 5 books, 1, 2, 3, 4, 5 books which is having greater than 350. If we want to show the name and cost simultaneously, then we are getting these values. Okay, now we have to find out the number of books. So how we can find out? For counting the total number of books which is meeting this criteria, যেহেতু আমি count করছি, we have to use the function count, and we want to count all these type of occurrence. We want to count all these rows or all these occasions where this particular condition is becoming true. So because we want to count all those happenings, जहां जहां ये criteria true हो रहा है वो सारे हम लोग count करना चाहते हैं. That is why we have to use the wildcard character star. Oh. Okay. Select count star from books where cost greater than 350. Any doubt about this? No, sir. Now suppose here we are getting a value count star. Clear, sir. Why we are getting it? Because here we have mentioned it as count star. Now suppose instead of showing this count star, हम लोग इसको शो करने के वजह we want to show it costly. The books which is having a cost greater than 350, mainly suppose we want to say that those books are costly. বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? আমি কাউন্ট স্টারের বদলে কস্টলি কথাটা দেখাতে চাইছি. সো হোয়াট উই শুড ডু? অ্যাজ করারও দরকার নেই, জাস্ট এইখানটাতে আমরা যাব, একটা ডবল কোটেশন মেরে দেব, costly. Okay, so instead of showing count star এটা costly show করবে, whatever যেটা আমরা প্রিন্ট করাতে চাই. Okay, any doubt? No, sir. Hello, sir. হ্যাঁ বলো. হ্যালো Sir, why costly? Hello, sir. suppose instead of showing count star, Hello. instead of showing count star, Yes, sir. Yes, sir. we want to show this particular thing according to our choice. Count star was showing by default by the system, Okay. but if we want to give a heading according Okay, sir. to our choice, suppose we want to show costly. So if we want to show a heading according to our choice, then we can write it in this way.
Okay. Okay, sir. Okay. Now we'll go to the any other doubt? No, sir, all clear. Okay. Next I যাচ্ছি. How many different author name are available in books table? So again we go back to our query. Select star from books. First let us see the normal result. So স্যার এটার ইউআরএলটা একবার স্যার চ্যাট বক্সে দিয়ে দিন। এটা ইউআরএলটা তোমাদের ক্লাসরুমেই দেওয়া আছে, ওটা থেকেই যাবে, দেখবে ক্লাসরুমে, ওটা তুমি যখন খুশি দেখতে পাবে ক্লাসরুমে। আচ্ছা, তাও আমি দিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। ওকে স্যার। এমনিও আমি বলে রাখলাম মানে তোমাদের রেফারেন্সের জন্য যে ইউআরএল যদি কোনো সময় মনে হয় চ্যাট বক্স থেকে পেয়ে যাবে, ওটা কিন্তু শো করেই যাবে। এই চ্যাট বক্স বলছি, ক্লাসরুমে ওটা শো করবেই, দেখবে গিয়ে। আচ্ছা, তো কোয়ারিটা কি ছিল আমাদের? ডিফারেন্ট অথারদের নেম। এই কোয়ারিটা ছিল, ঠিক আছে। Number of different authors. So if you consider the author names, you can see this author Loni, this has been repeated, but we want to show, we want to count rather, how many rows are there? 8 rows are there. Among these 8 rows, so there are 8 author names, but there is a repetition. This name has been repeated twice. Otherwise the other author name are coming for only one time. So actually how many distinct author are there? 7. 7 author. 7. Okay, so this 7, this number 7 we want to display. Just again look at the query, how many different author names are available in books table. Again they are not telling us to show the author names, they want to show us the count. Very clear है? ये जो 7 नंबर है इसको दिखाना चाहता है। স্যার So select distinct কি ছিল এটা, author name। Select distinct author name from books. It is giving us actually the distinct author names. You can see 7 rows selected. These are the distinct author names. Here Loni is coming only for one time, but this was not the query, they want the count of this. So what we can do, just we can put the function count before this. Clear? Yes, sir. কারো ডাউট থাকলে বলো। আমি যদি শুধু डिस्टिंक्ट ऑथर नेम देता हूं, अगर हम लोग सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑथर नेम देते तो डिस्टिंक्ट ऑथर नेम का लिस्ट आ रहा था, उसको ही हम लोगों ने काउंट के अंदर डाल दिया, तब वो टोटल नंबर ऑफ
दिस टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑथर वो काउंट करके हमें रिटर्न कर रहा है. एनी डाउट? No, no, Okay, thank you. Let us go to the next query. Calculate the following numeric functions. Calculate the following numeric functions. So there are some inbuilt functions in our Oracle by which we can find out some values. For example, the first query is what is the absolute value of minus 167? So what is the absolute value for this? Minus 167 का absolute value क्या होगा? 167. Only 167. So the minus sign will be omitted. ঠিক আছে? Minus 167 এর absolute 67 হ্যাঁ 167 হবে. So there are various functions by executing which function we can find out these values. But now the question is what should be the keyword? কি কমান্ড ইউজ করে আমরা এটা করব, কি ফাংশন ইউজ করব সেটা তো পরের কথা. Again, to show anything we have only one command, that is select. Now we know if we use select command, then that select command must be associated with the table name. Without table name, can we run any select command? শুধু টেবিল নেম ছাড়া কখনো আমি সিলেক্ট করতে পারি? no, sir. So obviously we need a table name. But here we have, if we consider about this minus 167, so no table has been created for it. It cannot be find out inside student table or anything, any table that is constructed by us. ऐसा कोई भी टेबल जो हम लोग बनाते हैं उसमें तो ये सारा फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा और ये सारा वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा. लेकिन सिलेक्ट विदाउट एनी टेबल नेम भी रन नहीं करेगा. फॉर दैट वी हैव टू यूज अ डमी टेबल. एक डमी टेबल हम लोगों को यूज करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्ट विदाउट टेबल नेम काम नहीं करेगा. The name of the dummy table is dual. Now let us see what is dual or what is the content of dual. Select star from dual. Now you can see it is a dummy table. It is a already created table. No one has created it. It is system generated table. Already this table is inside Oracle or in this system. And you can see the attribute name is dummy. And there is a dummy data which is called X. This X is a varchar 2 type data. Okay. এবং it is used only for this dummy table because we have to use a table name. Otherwise, there is no importance of this table. This has been created by the user who is the system user, that is SYS. There is a system user inside Oracle which is known as SYS. আমি বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা? A system user is there inside Oracle who is known as SYS, from system SYS. That system user has created this dummy table, but it is open to use for all. That means anyone, there is no access restriction.
anyone can access this table, anyone can use this table. So it has been kept open for all users. যদি এটা সিস্টেম ইউজার বানিয়েছে কিন্তু এটা সবাই ইউজ করতে পারে। Okay, now how we can use this dummy table? Just we need a table name to execute the select statement. That is why we are taking this dual table. Otherwise there is no function of this dual. পারপাসটা বোঝা গেল? একটু ডিফিকাল্ট বোঝা, মানে একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপের ব্যাপার, কিন্তু পারপাসটা বোঝা গেল ডুয়েল টেবিলটা। Yes, sir. Yes, sir. Okay, now basically আমার কাজের জায়গাটা হচ্ছে we want to find out the absolute value of 167 which is having no relation with this dual table. For that we have the absolute function abs and we just have to put the value. কত ছিল 167 না whatever যাই থাক। So you can see the absolute value of 167 is 1 minus 167 is 67. So this is the main thing that we want. But to satisfy the criteria of a select statement, we just have to use a empty table name বা একটা ডুপ্লিকেট মানে কি বলবো একটা ফেক একটা টেবিল নেম আমাকে ইউজ করতে হচ্ছে। মানে স্যার এখানে মেইন টেবিলটা ইউজ হচ্ছে না, ডুয়েল যে ডামি টেবিল যেটা মানে সিস্টেম বানিয়েছে ওখান থেকে নিচ্ছে। মেইন টেবিল মানে কোনটা বলতে চাইছো? মেইন টেবিল মানে আমরা যে টেবিলটা বানিয়েছি তার উপর ভিত্তি করে ডামি টেবিল বানিয়েছে, আর এখানে যে যেটা আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিচ্ছি ওটা ডামি টেবিল থেকে নিচ্ছে, মানে মেইন টেবিল থেকে ডাইরেক্ট তো আসছে না এই ভ্যালুটা। Suppose you have created the student table, so there is no relation of this absolute minus 167 এর সঙ্গে তোমার স্টুডেন্ট টেবিলে তো কোনো কানেকশনই নেই। তাহলে এই অ্যাবসলিউট অফ মাইনাস 167 এটা তো তোমার স্টুডেন্ট টেবিল থেকে ফেচ করবে না। তো বেসিক্যালি কি কোনো টেবিলই আমার দরকার নেই, অনলি দিস ফাংশন ইজ এনাফ টু এক্সিকিউট দিস। কিন্তু এই ফাংশনটা তো একা কাজ করতে পারে না, আমি এখানে ফাঁকায় যদি লিখে দিই, শুধু আমি যদি এটা লিখে দিই কাজ করতে পারবে না। সো উই হ্যাভ টু অ্যাসোসিয়েট দিস ফাংশন উইথ আ সিলেক্ট স্টেটমেন্ট। আমাকে সবসময় যাই আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন ইউজ করি শো করার জন্য আমাকে সিলেক্ট স্টেটমেন্টের কাছে যেতে হবে। And if we want to use the select statement cannot use select statement cannot be used without a table name, তাহলে আবার সিনট্যাক্স এরর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যদি আমি শুধু সিলেক্ট abs 167 দিয়ে দিই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এরর দেখাবে। কি বলছে where expected, that means where so for this particular case once abs 167 for this particular case we have to use a table. Okay, Sir, clear or any doubt? सर बोल रहा हूँ कि सर मैं माई सीक्वल में कर रहा हूँ और उसमें तो हो जा रहा है सर। हाँ सर मैं माई सीक्वल में कर रहा हूँ और उसमें डमी टेबल नहीं भी दे रहा हूँ तो हो जा रहा है। किस में कर रहे हो? तो माई सीक्वल। अच्छा,
হ্যালো, হ্যালো। আচ্ছা আমি একবার বেরোচ্ছি, আমার একটা ইম্পর্টেন্ট ফোন আসছে। হ্যাঁ, 2-3 মিনিটের জন্য বেরোচ্ছি, তারপর আমি ব্যাক করছি। হ্যাঁ, ওকে। ওকে। Okay. Hello. 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 বল ভাই। বলো। ঠিক আছে, আমি ভাবলাম কোথাও যাচ্ছে।
ये भाई ये जो है ये जो सर ने दिया था ना, হ্যালো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তোরা? अरे তোর কথা हाँ খুবই भाई। আস্তে আস্তে, অনেক আস্তে। ঠিক আছে, ঠিক হ্যালো 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 হ্যালো। तो भाई मल्टीमीटर দেখি में जो ভিডিও অডিশন कंटिन्यूटी चेक চলছে, কি होता है। আসছে হ্যালো হ্যালো করছে। আরো কর রেকর্ড শুনলে এগুলো শুনবো আরো কর। বল। হ্যাঁ রেকর্ড তো আমরাই শুনবো। দিয়ে দেবো যারা ভালো লাগে যখন শুনবো। বলিস ক্রাফট করে দেবো, ক্রাফট করে দেবো। বলিস हाँ मैं बोल रहा था ना कंटिन्यूटी चेक, हाँ वो काम नहीं कर रहा है। मल्टीमीटर का हाँ, फोटो भेज नहीं दूंगा। अभी कर क्या बोल करने लग गया, पता नहीं करेगा? कुछ प्रॉप का प्रॉब्लम था उनका। मुझे फोटो भेज मल्टीमीटर का। अबे छोटा वाला येलो वाला है। टेम्पररी, येलो वाला हाँ है। हाँ येलो वाला। भेज 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 हम्म। भेज फोटो अरे भेज। काम कर रहा হ্যাঁ है। শোনা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। হ্যালো, यस হ্যাঁ सर। ঠিক আছে, ওকে। তো what is the purpose of this dual table? This is clear? স্যার রিপিট করে দিন এটা একবার। এটা হচ্ছে আমি যখন ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন ইউজ করছি, সেই ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন ইউজ করার সময় আমাকে ইউজ করতে হচ্ছে কিছু সিস্টেম ডিফাইন্ড ফাংশন। ফর এক্সাম্পল এখানে abs, this is a system defined function, so we are using this function. এরকম different mathematical functions already given, but to use these mathematical functions we have to show the result with this select statement. শুধু ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন আমরা এখানে কাজ করাতে পারছি না, so we have to use the select statement. While we are using the select statement এর আবার ডিমান্ড হচ্ছে যে উইদাউট এনি টেবিল নেম ও আবার কাজ করতে পারে না। তো দ্যাট ইজ ওয়াই এটা তো কোনো টেবিলের পার্ট নয়, বেসিক্যালি এটা আমাদের বানানো কোনো টেবিলের পার্ট নয়। সো বেসিক্যালি দিস ভ্যালু ইজ কামিং ফ্রম দিস ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন, কিন্তু এখানে আমাকে একটা ডামি টেবিল নেম ইউজ করতে হবে, আদারওয়াইজ এই ধরনের এরর দিচ্ছিল যে ওয়্যার ক্লজে যেখানে সিলেক্ট স্টেটমেন্টে একটা কোনো ওয়্যার চাইছে বা সামথিং লাইক দ্যাট, যেহেতু মানে মেনলি একটা টেবিল নেম চাইছে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ইউজিং আ ডামি টেবিল। আমরা একটা ডামি টেবিল ইউজ করছি শুধুমাত্র ওই টেবিল নেমটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। স্যার ঠিক মানে আছে, স্যার এরকম আমি যে কোনো ভ্যালু দিয়ে মানে কোনো টেবিলতে টেবিলের সঙ্গে কোনো রিলেট নেই, যে কোনো ভ্যালু দিয়ে সিলেক্ট এবিএস ফ্রম একটা নাম্বার দিলাম, ফ্রম 12 করলে ওই নাম্বারটা মানে শুধু অ্যাবসলিউট নাম্বারটা চলে আসবে। স্টুডেন্ট নয়, আমরা কি টেবিল দিয়েছিলাম? মেম্বার। এখানে একটাই প্রবলেম হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে যতগুলো রো আছে প্রত্যেকটা রো এর জন্য একবার করে দিচ্ছে। আমার তো ফর্ম মেম্বার না দিলে বা কোনো টেবিল না দিলে তো কোনো এরর দিচ্ছে না। টেবিল না করলে তো এরর দিচ্ছে। স্যার আমি দেখাবো আপনাকে, শেয়ার করবো। তুমি কোনটাকে ইউজ করছো? স্যার মাইএসকিউএল। আচ্ছা, MySQL না আমি ওরাকেলের কথা বলছি। ওরাকেলে তোমাকে ডুয়েল টেবিল ইউজ করতে হবে। সেটা আমি আগে বলছিলাম যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামে এদের সিনট্যাক্স গুলো আলাদা হতে থাকে, কিন্তু ওরাকেলে সিলেক্ট দিলে ও একটা টেবিল নেম এক্সপেক্ট করবে। ঠিক আছে, এটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ওরাকেল মানে অরিজিনাল যে ওরাকেল যারা ডেটাবেসের
মানে মেন যারা ডেটাবেস বানায় বা ডেটাবেসের ব্যাপারে ডিল করে তাদের বানানো এটা সফটওয়্যার। এবার মাই এসকিউএল অবভিয়াসলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ভেন্ডারটা, তো সেক্ষেত্রে ভেন্ডার ওয়াইজ এটা আলাদা হতেই পারে। ওকে, এনিওয়ে ওকে, তো নেক্সট কোয়েরিতে যাই আমরা। এটাতে বলা হচ্ছে ক্যালকুলেট 8 to the power 6. Okay, calculate 8 to the power 6. For this we can use the function power. Power, then first the number and then the exponent. We can check it with a known value. এটার বদলে 2 দি। ওকে, ক্লিয়ার তো? Yes, sir. Okay, next is here it is a decimal number is given. There is a decimal number and it has to be round up for 2 decimal points. So what value should come after point? There will be 2 decimal points. 56 পর্যন্ত যাবে, মানে 134.56। 56 হবে কি দুটো দুটো ডেসিমাল পয়েন্ট না 57 হবে? ও আচ্ছা আচ্ছা, এইটাকে আবার 5 এর বেশি আছে বলে এটাকে 7 করে দিই। হ্যাঁ, because after 6 it is 7, so it is greater than 5, so it will be rounded up to 57.57. Okay, চলো আমরা এখানে লিখি এটা রাউন্ড করতে বলা আছে, so the function name is also round. This is the original value, আর এটা 2 decimal point of the round করতে বলা আছে। Okay, so value is coming as 57. ক্লিয়ার তো? Next one is, এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই আশা করি। What is the square root of 144? Square root, SQRT, square root of 144. ঠিক আছে, কারো কোথাও ডাউট হলে বলবে। আপ টু দিস একদম ক্লিয়ার তো? স্কয়ার থাকলে এসকিউ পর্যন্ত লিখতাম না, স্কয়ার তো আমরা পাওয়ার দিয়ে করলাম। হ্যাঁ করলাম, তা ঠিক আছে।
এবার ওটা তো স্কোয়ার শুধু না, মানে যে কোনো পাওয়ারই আমি করতে পারি। স্কোয়ার হলে আমি কমা দিয়ে 2 লিখবো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আরেকবার একটু কলাম নেমটাকে চেঞ্জ করে দেখেন না। কলাম নেম মানে? আচ্ছা আচ্ছা, এই ওপরে এইটা SQRT 144টা হ্যাঁ স্যার, কি রাখবো বলো? যে কোনো কিছু রাখুন। তুমি বলো। স্কোয়ার রুট। স্কোয়ার রুট। এরপর ডাবল ঠিক আছে। কোটেশন যা লিখবো তাই চলে আসবে। অ্যাপটাকে ইউজ করে কিভাবে করতাম? ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার এটা ঠিক। অ্যাজ ইউজ করতাম তাহলে কিভাবে করতাম? অ্যাজ তো মনে হয় এখানে অ্যাজ দিলেই হয়ে যাবে। ও, এটা ছেড়ে দিলাম কেন? একই রেজাল্ট দিচ্ছে। ঠিক আছে, মানে এক্সট্রা কি এক্সট্রা হচ্ছে এখানে। ওকে স্যার। নেক্সট কোয়েরিতে যাই। floor and ceiling value of 13.15, 13.15 এর ফ্লোর ভ্যালু কি হয়? 13 13 13 and ceiling value 1.5 14 না, সিলিং ভ্যালু মানে হচ্ছে গিয়ে, মানে সিলিং কাকে বলি আমরা? একটা ঘরের সিলিং কি? স্যার 10 হবে নাকি? একটা ঘরের ফ্লোর কি আর সিলিং কি? হ্যাঁ স্যার ফ্লোরটা তাহলে 13, সিলিংটা 1.5 কি হবে স্যার বুঝতে পারছি না। ফ্লোর ওটা ছেড়ে দাও, একটা ঘরের ফ্লোর কি আর সিলিং কোনটা? ফ্লোর মানে মেঝে। স্যার গ্রাউন্ডটা ফ্লোর। হুম। হ্যাঁ স্যার উপরটা। আর ছাদ হচ্ছে সিলিং। হ্যাঁ স্যার। So 13 এ if we go to the ground, মানে lowest level of 13 point something, তাহলে আমরা কোথায় আসবো? 13.0 বা 13। ওকে, এবং 13.15 এটা যদি আমি এক্সটেন্ড করতে থাকি তো হাইয়েস্ট যাবে কোথায়? 14। So ceiling value is sorry, floor value is 13 and ceiling value is 14. ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ফার্স্ট হচ্ছে ফ্লোর। ফ্লোর এটা 14.4 করে দিই। And CEIL, that is for ceiling, একই রাখছি ভ্যালুটা।
অ্যান্ড অপারেশনটাকে এখানে অ্যান্ড অপারেশনের মতো নিয়ে নিয়েছিল, এখানে হয়নি। तो कॉमा लगा कर करने से हो जाएगा। হ্যাঁ স্যার, কমা অ্যান্ড স্যার অ্যান্ড অপারেশন নিয়েছিল বুঝি। ঠিক আছে। ক্লিয়ার? Then extract year, month, day from system date. So first of all, how we can fetch system date? This way we can find out the system date, right? We all know what is system date. System date ব্যাপারটা কি আমরা সবাই জানি, তাই তো? Now inside the system date there are three parts. What are these three parts? First of all, 23, it is the date, then month, and after that year. So basically it is showing the result as DDMMYY format. Now we have to find out, we have to extract all these three parts separately. So how we can do it? Because we are extracting the parts, so we have to write extract. Extract, then whatever the part we want to extract, that means say year, extract year from sysdate, so you can see we have extracted the year. Any doubt? এক্সট্রাক্ট ফাংশনটা কোথায় কোথায় ইউজ করা যায়?
हेलो हेलो सर साउंड नहीं आ रहा हेलो ও সরি, মিউট হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। है सर है So we can extract all these three functions. আপাতত এক্সট্রাক্টের এই ইউজটা ছাড়া এখন কিছু সেটা মনে পড়ছে না। স্যার একটা কোশ্চেন করছি স্যার, ওখানে হুম। যখন মানটা দিয়েছিল তখন ক্যারেক্টারে দিয়েছিল, এখানে স্যার আবার মান দিতে আপনার নাম্বার হিসেবে নিউমেরিক ভ্যালু দিচ্ছে, মানে এটা কি করে হলো? ওরা তো কিছু একটা হিসেবে ইনপুট দিয়েছে, আমরা ক্যার হিসেবে দিয়েছে নয়তো নিউমেরিক ভ্যালু দিয়েছে, মানে ক্যারেক্টার হিসেবে যখন স্যার সিস্টেম যে যেমনি দিয়েছিলেন। ও লাস্টেরটা ইয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ বলো বলো, আমি শুনছি। স্যার যখন সিস্টেম ডেট দিচ্ছিলেন তখন মানটা ক্যারেক্টার হিসেবে এসেছিল, এখন মানটা নিউমেরিক ভ্যালু দিচ্ছে কি করে? নিউমেরিক দেখাচ্ছে, কিন্তু নিউমেরিক অ্যাকচুয়ালি তুমি বুঝছো কি করে? 9 দেখাচ্ছে। ভ্যালুটা তো নিউমেরিক, মানে যেটা দেখাচ্ছে সেটা একটা নিউমেরিক দেখতে ভ্যালু, কিন্তু নিউমেরিক ভ্যালু তুমি যদি 9 কে উইদিন ডবল মানে উইদিন সিঙ্গেল কোটেশন পুরে দাও, দেন ইট ইজ এ ক্যারেক্টার। বুঝতে পেরেছো? ও ক্যারেক্টারটাকেই আলাদা আলাদা করে কেটে কেটে দেখাচ্ছে, কিন্তু এটাকেও নিউমেরিক করে দেয়নি। দেখতে যেহেতু নিউমেরিক ওরকম মনে হচ্ছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন? নেই তো? তাহলে আমি পরেরটাই যাচ্ছি। सर হুম। सर करेंट डेट और सिस्टम डेट में क्या डिफरेंस है कोई डिफरेंस नहीं है। सिस्टम डेट मतलब ये जो हम लोग सेट करके रखते हैं, दिस इज सिस्टम डेट। तो तुम्हारे सीक्वल में तो सिस्टम, दोनों तो सेम ही दिखाएगा हाँ फिर से बोलो। तो सीक्वल में तो दोनों तो सेम ही दिखा रहा है सर हम्म, तो दो सेम ही तो फंक्शन है। क्यों है कौन सा दो फंक्शन? मतलब एक फिक्स डेट हुआ तो एक CUR डेट, इससे भी देख सकते हैं फिर से बोलो। तो CUR डेट CUR डेट। यस सर अच्छा अच्छा, ये भी सिस्टम डेट दे रहा है। यस सर सी, यहाँ पे देखते हैं देता है या नहीं। select CUR date, यहाँ पे कर डेट नहीं है, यहाँ पे सीज डेट है। স্যার ওটা তো तो कर डेट ফাংশন। के सामने ये फंक्शन लगाइए ब्रैकेट अच्छा এটা यस सर এখানে পাচ্ছে না।
সিওয়ার মানে কারেন্ট ডেট নাকি ওটা সিওয়ার কারেন্ট ডেট না এইখানে ওরাকেলে কারেন্ট ডেটটা পাচ্ছে না, ও আবার সিস্টেম ডেট দিয়ে বুঝছে, সিস ডেট দিয়ে বুঝছে। মাই এসকিউএল এর দুটোই নেয়। বলছি তো বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ভার্সন গুলো এগুলো তো চেঞ্জ থাকবে, ছোট ছোট চেঞ্জ এগুলো। আমি স্যার এমএস এসকিউএল টা ইউজ করেছি, মাই এসকিউএল টা কি বুঝতে পারিনি। শুনতে পেলাম না, আরেকবার বলো, কেটে এলো। না কিছু না, বলছি আমি এমএস এসকিউএল টা ইউজ করেছি, মাই এসকিউএল টা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, মাই এসকিউএল তো আরো পরে এসছে, সবার পরে এসছে। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेरी तो चले, हाँ बोलो। सर टाइम के लिए क्या करेंगे? टाइम के लिए देखते चलो, सिस टाइम देख के देखते। यहाँ पे सिस डेट के साथ सीज डेट के साथ टाइम नहीं है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा टाइम के लिए कौन सा फंक्शन है। ठीक है, देख के बता देंगे। ओके, यहाँ पे सी यू आर टाइम काम कर रहा है, हाँ तो सी यू आर टाइम करेंट टाइम। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो करंट डेट नहीं ले रहा है, तो करंट टाइम भी नहीं लेगा। Now we want to find out the greatest value between three numbers 4, 5 and 17. Okay, so this way we can find out the greatest value among any numbers. Clear? Yes, sir. And if लोएस्ट we দিয়ে understand দেখুন স্যার, লোएस्ट দিয়ে দেখুন কাজ পাবেন। lowest এর জন্য লিস্ট। ঠিক আছে, এবার একটা জিনিস বলি, so greatest is 17, lowest is 4, দুটো দিচ্ছে,
এবার একটা জিনিস দেখো, if we do it in this way, এটা নেবে না স্যার, এটা তো ক্যারেক্টার হিসেবে নিচ্ছে। এটা ক্যারেক্টার হিসেবে নিচ্ছে, তো বোধহয় হবে না কিছু। কথা কেটে যাচ্ছে তোমার, এটা কি আসা উচিত, কি মনে হয়? কিছু আসবে না, কারণ ক্যারেক্টার হিসেবে নিয়েছে এখানে, এখানে নাম্বার হিসেবে নেয়নি। দেখো কি দিচ্ছে, কি দিল? আগেরটার যা রেজাল্ট ছিল এটাতেও সেম রেজাল্ট দিয়েছে, গ্রেটেস্টে যেটা দিয়েছে এটাতেও সেম দিয়েছে। কেন স্যার? সবথেকে লাস্টে যেটা আছে সেটা দিয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেনটা যদি আমরা দেখি, you can see কোথায় গেল কোশ্চেনটা, ইয়েস, what is the least value between character 4, character 5 and character 17 and express why the resulting value of last two queries are same? মানে গ্রেটেস্টের যে কোয়ারিটা এবং এটার যে কোয়ারিটা যেটা রেজাল্টটা সেটা কেন সেম? যদি আমরা নর্মাল দিতাম লিস্ট, তাহলে লিস্ট ভ্যালু দিয়ে দিত, বাট হিয়ার we are comparing three characters. When we are comparing three characters which are basically some numbers, এমন কোন ক্যারেক্টার যেটা অ্যাকচুয়ালি কিছু নাম্বার, then which character is having lowest digit, that will be shown. এখানে দেখো ফার্স্ট যে ক্যারেক্টারটা তাতে ডিজিটটা কত আছে, 4। সেকেন্ড ক্যারেক্টারে 5 আছে, থার্ড ক্যারেক্টারে একটা 1 আছে, একটা 7 আছে, কিন্তু একটা 1 আছে। তো ইন দ্য থার্ড ক্যারেক্টার উই আর হ্যাভিং দ্য লিস্ট ডিজিট। 0.05 যদি করে দেই কি হয় দেখুন, কোনটা? এটাকে 0.05 করুন, আগে 0 আগে, এটাকে সবকটাকেই 0 করব, তাহলে তো দুটো জায়গা পাওয়া যাবে। না না, তাহলে একটাই করুন। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? কোশ্চেনটার অ্যান্সার পেলে? হ্যাঁ স্যার, যদি দুটো করি, এরা কি স্যার দুটোই করুন, তাহলে কি সেকেন্ড ক্যারেক্টারটা দেখবে স্যার, দুটো করুন দেখি। তাহলে ফার্স্ট অকারেন্সটা নিয়েছে। স্যার 0.5টা আগে দিন, কি হয়ে দেখুন, 0.5টা আগে দিন, 0.5টা বলে দিন। না, ফার্স্ট অকারেন্স না, মানে সেকেন্ড ক্যারেক্টারের উপর ডিপেন্ড করছে। হ্যাঁ, সেকেন্ড ক্যারেক্টার যখন দুটো ফার্স্ট ক্যারেক্টার সেম হয়ে যাচ্ছে, সেকেন্ড ক্যারেক্টারটা যেটা লিস্ট ভ্যালু আছে সেটা তুলছে। হ্যাঁ ওটাই বলছি। যেটা নর্মালি হয় আর কি। See, here we are having three values. Okay, now how it will be compared?
the first character of each number will be taken. Here in first character we are having 5. Here in first character we are having 4. And here in first character we are having 1. So among these three values, if we consider the first character, which character is having the minimum digit, lowest digit? এটা 5 আছে, এটা 4 আছে, এটা 1 আছে, কোনটাতে lowest digit আছে? This one. ঠিক আছে, that is why it is taking this value. But যদি value wise দেখি, এখানে least value কিন্তু এটা, কিন্তু এটাকে ধরবে না। It is comparing character wise, মানে first character 5, এটা first character 4, এটা first character 1. So first it will compare the first characters of all these three values, and here it is having the lowest character. Now এবার যদি first character match হয়ে যায়, suppose it is 40, it is 4, and it is suppose 47. Now যদি first character match হয়ে যায়, then the second character will be compared. Now in the second character, here we are having 0, here we are having what? এখানে second character কি? সেকেন্ড ক্যারেক্টার নেই তো নেই মানে কি আছে ওখানে? কিছু না থাকলে কি থাকে? নাল হতো এক্স্যাক্টলি নাল। তার মানে এখানে সেকেন্ড ক্যারেক্টার নাল, আর এখানে সেকেন্ড ক্যারেক্টার 7. সো নাল ইজ হ্যাভিং দ্য লোয়েস্ট ভ্যালু, ইভেন লোয়ার দ্যান 0. ঠিক আছে, যদি আমি এরকম করি, সাপোজ এখানে আমি 42 দিলাম, এখানে 40, সাপোজ 1 দিলাম, এখানে 47 দিলাম। Now it will take 41, because if we compare the second characters, one is having the lowest value. ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা, লিস্ট কিভাবে কাজ করে? হ্যাঁ স্যার Yes, sir. ক্লিয়ার তো? Yes, sir. ওকে, next question is extract 4 letters from the word Infosys, first 4 letters. তো first 4 letter যদি আমি extract করি, what should be the result? Info and Info. sys. So from Infosys, if we extract the first 4 letters, আচ্ছা কোশ্চেনটা কি তাই করেছে? না, বলেছে extract 4 letters from third position. ও থার্ড পজিশন, থার্ড পজিশন মানে হচ্ছে এফ, এখান থেকে 4টে, দ্যাট মিনস FOSY, দ্যাট শুড বি দ্য রেজাল্ট, তাই তো? Yes, sir. 4 letters from third position. Question is clear? কি চেয়েছে সেটা ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. So if we consider this one, this Infosys, এটাকে আমরা কি বলি? টেকনিক্যালি এটাকে আমরা কি বলি? This is what? Which type of data?
মানে এটা ডেটা টাইপ কি? बाहर का স্ট্রিং। घर का স্ট্রিং বেসিক্যালি ইট ইজ আ স্ট্রিং, মানে ইন জেনারেলাইজ যদি আমি বলি it is a string. Now when we are taking a part from the string থেকে যদি আমি একটা পার্ট কেটে নিই সেটাকে কি বলে? स्लाइसिंग শোনা গেল না, আরেকবার বলো। या सब स्ट्रिंग स्लाइसिंग या सब स्ट्रिंग খুব কেটে যাচ্ছে। স্যার বলছে সাবস্ট্রিং। সাবস্ট্রিং, রাইট। তো এটা বেসিক্যালি আমরা একটা সাবস্ট্রিং বার করতে চাইছি, নাথিং এলস। দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ দিস কমান্ড সাবস্ট্রিং। SUBSTR, substring. SUB for sub, STR for string. Now the string is Infosys, sorry, Infosys and কোন পজিশন থেকে আমাকে স্টার্ট করতে বলেছে? we have to start from the third position, so this position should be mentioned first, and then how many characters? 4 characters. Clear? This is the starting position from where we will start extracting the substring, and this is the number of characters. Starting from this third position, how many characters we are extracting? কারো ডাউট থাকলে বলো। ক্লিয়ার তো? यस सर ওকে, তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করব এই জায়গাটাতে। এই পর্যন্ত যদি কারোর কিছু বক্তব্য থাকে বলতে পারো। স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। ওই লাইভ এসকিউএল ক্লিক করতে না কি সেশন এন্ড না কি হয়েছে আমার সব চলে গেল। আমি এবার এখানে করবো না, আমি ইমেজ এসকিউএল করবো। স্যার লাইভ এসকিউএল ওখানে ক্লিক করতে ওই যে একটা আছে না সার্কেল নেই কি বলে, এইখানে ক্লিয়ারে করে দিয়েছো নাকি? কি ক্লিয়ার স্যার? এটা কি কিছু লেখা নেই তো? ওই যে স্যার রেড কালারের যে এটা আছে লাইভ এসকিউএল উপরে যে লেখা আছে তার কাছে, এখানে 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 ক্লিক করতে স্যার কি স্যার এটা? জানি না এটা কি, কিন্তু তোমার তুমি মাই সেশনে একবার দেখো তো। মাই সেশনে কিন্তু আমি আগের দিন এখানে সেভ করিনি, তাতেও মাই সেশনে থেকে গিয়েছিল। মাই সেশনে তুমি কিছু পাবে আর মাই স্ক্রিপ্টে তুমি কিছু পাবে, এই দুটো জায়গা চেক করো। এই দুটো জায়গায় সেভ থাকে অনেক কিছু। আমি যেমন আজকে এই 3টে টেবিল আর বানাইনি, মাই সেশনে গেলাম, ও সেশন 1 দেখাচ্ছিল, ওখানে গিয়ে একবার রান করিয়ে দিলাম, 3টে টেবিল তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, একবার এখানটা দেখে নিও। ওকে, ঋতব্রত আছে। ঋতব্রত আছো? ঋতব্রত শুনতে পাচ্ছ?
শুনতে পেলে আনমিউট করো। দেখো ছেলের কোনো রেসপন্সই নেই। আর অ্যাটলিস্ট মেসেজ তো করবে, চ্যাট বক্সে তো লিখবে। সৌমাল্য, हेलो सर। हम्म, सर मेरा लीव में या एब्सेंट में आएगा पिछले क्लास का? मतलब मैं सर क्लास नहीं किया था ना पिछले हम्म 5-6 दिन, हम्म तो वहाँ में तो लीव दिया था, लेकिन लीव है या सर एब्सेंट में आएगा? एब्सेंट में तो आएगा, लेकिन एब्सेंटेज जो जब कंसिडरेशन होता है ना, यस सर। उसमें तुम्हारा लेटर को कंसिडर किया जाएगा। अच्छा मतलब ये तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी, किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये तो अथॉरिटी का, क्योंकि बेसिकली द लीव इज ग्रांटेड ओनली फॉर मेडिकल पर्पसेस। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, अथॉरिटी क्या डिसीजन मिलता है। लेकिन उसको तो एब्सेंट को तो प्रेजेंट कभी नहीं दिखा सकते, जो क्लास में नहीं था उसको प्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते। व्हाट वुड वी कैन डू, मतलब वी कैन मीन्स व्हाट अथॉरिटी कैन डू, अथॉरिटी कैन कंसीडर योर सिचुएशन, ओके ये हो सर। सकता है। मेल मेल भी किया था सर मैंने। हाँ, anyway, whatever you have done, that will be treated as a proof of your absenteeism or reason यस of the absenteeism, but it cannot be treated as present. ओके सर। ऑफिशियली नहीं तो गलत हो जाएंगे ना, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो नहीं हो यस सकता। ওকে, সুদীপ্ত আছো, নেক্সট হচ্ছে শুভদীপ। শুভদীপ আছো? यस सर। সায়ন, সায়ন আছে। জয়দীপ আছে। অজিত আছে, বিভু আছে, রাজস্বী আছে, রোহিত ছিল। রোহিত এখন আছে কি? রোহিতের তো প্রবলেম হচ্ছিল, বৃষ্টি বৃষ্টি। মনীষ তো আছেই, শাহিদ আছে। এক্সেপ্ট সৌমাল্য সবাই আছে বোধহয়। সৌমাল্য কি ছিল, কেউ বলতে পারবে? अरे सोमवार छिलो सर, ये 5 मिनट तो आगे था। बेरिए थी। কেটে গেল না? ওকে, हाँ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তোমরা এখন লিভ করতে পারো তাহলে। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, আদারওয়াইজ লিভ করতে পারো।